So اليوم راح نبتدي topic جديدة. Okay? Which is basically الامتحان. راح تجي الأسئلة هذه الامتحان. احنا خذينا tools اللي هي mean, standard deviation, confidence interval, which is basically point estimation and interval estimation. So the next موجودين okay. So الحين عندنا we will add. So انا اعطيتكم احنا قلنا في مادتي I'm gonna give you toolbox. التولبوكس هذه في منشار في مطرقة كل واحد له تاسك. Okay, فأنت you identify which of those things you use in order for you to solve a problem. So one of the things in statistics that are used commonly to solve problems is called hypothesis testing. So let's start with this example. Does the majority favor a lower limit for drunk driving? So lower limit basically في أمريكا ودول أوروبا إذا صادوك يعني إذا صار كان في شو اسمه تفتيش وعادي يقول لك الشرطي يقوم ويحط لك نبلايزر يشوف concentration of alcohol. اذا تعدى ليميت معين يقول لك تعال دش السياره ويديك المخفر تاخذ فيها سجن وغرامه 5000 دولار. اوكي هذا بكاليفورنيا انا درست هناك. Suppose that your state legislature consider proposal to lower the legal limit. So like في legal limit حق alcohol concentrations. They want to lower it. Okay, for about alcohol concentration that constitute drunk driving. A legislation wants to determine whether the majority of adults in her district favor this proposal. طبعا كل district أو كل منطقة لها عميل لها عمدة ولها representative ف they do local legislation يعني قوانين محلية. Together information she surveys 200 randomly selected individual من منطقتها. She selected 200 individual. This sample information will be used to decide whether more than 50% من ال 200 أكثر من 50% من ال 200 favors. فإذا أكثر من 50% شيء طبيعي إنه if they favor خلاص معناه نقرر القانون إنه legal limits to be reduced. Can legislature conclude that the majority of adults in her district favor this proposal? Because the result is based on a sample, there is a possibility that the observed majority may have occurred just by luck of a draw. صح؟ يعني إذا كان المنطقة ساكنين فيها 15,000 وشي selected 200 مرات by chance 200 they favor or disfavor. صح؟ في chance. Okay? If actually was the proposal 50% of less, how likely is that 59% of the random sample from this proportion will take it? So هذا سؤال عام. Okay? So hypothesis testing. So هذا السيناريو الاكزامبل هذا السيناريو بسيط يبين لك احنا نفكر. اوكي انا طلع لي proportion one sample proportion من البيج 5 انزين خلينا نقول طلع 59 is it by chance of a lucky draw ان طلعوا لي من 15,000 نفر ال 200 ولا لا. This is the foundation of hypothesis testing. Okay? So method uses data from the sample to judge whether a statement about a population may be true or not. Okay? So عرفتوا الحين شنو البيربس why do you need to hypothesize? Okay أنا عندي proportion بس هذا البروبورشن is it true ولا by chance؟ So عندنا هني بالمثال تكلمنا عن hypothesis testing about one population proportion وعندنا hypothesis testing about two population proportion. So عندنا مثلا خلينا نقول examples انزين انا مثلا هني عندي طبعا المشكله ان انا هني عندي 21 it's not a good sample to do a hypothesis testing. Okay. يعني above 30 exactly عشان احنا نكون on the safe side. انزين نفرض نفسي يعني it's the same idea ان I ask an opinion and I draw مثلا خلينا نقول 200 sample from all HSC
to see the percentage of smoker within those 200 samples صح؟ وهل نفس الشيء are this true percentage يعني إذا كان 200 40% are smokers is that true؟ نفس الشيء I can draw two independent samples okay one from the faculty of pharmacy and one from faculty of medicine okay and then بشوف the percentage of smokers is it more in the faculty of pharmacy or is it more in medicine and if I did the measurement شفت the difference بينهم إن مثلا خلينا نقول ال faculty of pharmacy sorry they smoke less than the faculty of medicine طلعت percent difference السؤال هذا is that true representation ولا لا؟ but it's the same idea صح ولا لا؟ so في steps how to formulate a hypothesis أول step determine the null and the alternative so النل مثلا ممكن نقول ان مثلا the percentage of smokers in faculty of pharmacy equals the percentage of smokers in the faculty of medicine. Basically there is no difference. هذه النل. Alternative in the smokers في الفاكولتي there is a difference. There could be a difference or مو بس كذي يكون a difference مرات أنا I want to see if there is only a difference. I don't care if it's less or more. هذا يسمونه two-sided hypothesis. لما أنا أقول أنا I don't want to see if there is a difference. أنا ما يهمني. بس مرات أنا أكون confident. لا أنا أشوف إن الميديسن يمكن أصعب they smoke more than pharmacy. Okay, and smoking يعني it reduces the stress. Okay, so هني now we summarize the data into the appropriate statistics after first verifying necessary data condition are met. يعني نحسب المين، نحسب الستاندرد ديفيشن، هنا نحسب البروبورشن، نحسب الستاندرد ديفيشن حق البروبورشن or difference تذكرون هذا الأمر، نحسب الكونفدنس interval and then we find something called p-value for the test statistic. So لما نسوي الهايبوثيسيس الحين راح ندش بأعماقها، اوكي أنا بس أعطيكم صورة موحدة يعني. ال p-value that's the new idea. ال p-value it's a number that help me decide whether to reject or accept a null. راح نشوف وايد من ال p-value هذه. Decide whether the result statistically based on the p-value, report the conclusion, the context of the situation. هذه typical steps to do hypothesis. Okay. By the way, you know, I am very proud of you. For one, I have to admit it because الدفعة اللي قبلكم ما كانت تاخذ نوت للحين. And you are taking notes. You know, and when I started teaching in زين في الفاكولتي اوف بابليك هذه ثاني دفعة لما شفت أول دفعة قلت oh my god is it يعني كل الدفعات راح تجيني كذي؟ هل هذا هو الجيل الجديد؟ لا بعد دكتور يعني الحلو ان اللي ضلوا في البابليك هيلث هم الشطار. الشطار اكزاكتلي اللي ترى كلكم اليوم درجات اعلى هم انتم اللي تميتوا يعني. Which is by the way and I think انتم you're gonna be something big. Taking note is very essential for an epidemiologist or a public health practice. Now, formulating the 5 steps for عندنا hypothesis. So, the proportion of favoring the new standard is not greater than 50%. راح أكمل على المثال مال alcohol limits. Hypothesis 2, the proportion favoring the new standard is greater than 50%. So, عندنا having 2 hypotheses. Either they favor or not. If they favor, it's more than 50%. If they don't favor, it's less than 50%. So, the null hypothesis is represented by دائما لما نشوفها راح تكون H0. اوكي. والالترناتيف احنا كريسيرشرز we want to reject النل. لان اذا ما كان في ديفرنس او مثلا خلينا نقول ان انا كريسيرشر دائما يكون عندي راي. الراي مالي اذا انا عندي ثيوري والله انا البرسنتج اوف سموكرز or والله لا البرسنتج of people who will be favoring my new legislation I want them to be high. If that's your desire then you use it you want to
reject this and accept this. Reject the null, accept the alternative. أبيكم تتعلموا على هالجمل. Okay? Yes. راح نتعلم الحين. Reject the null and accept the hypothesis. So here عندنا definition about the null. It's the specific null varies from problem to problem, but generally can be thought of status of co or no relationship. Are very important in the null. Okay, it's where there is no relationship. خلاص بس أنا النظرية مالتي ما لها قيمة. Or there, it doesn't exist. Okay. The alternative represented by HA. H subscript A. A statement that something is happening. You want to do an investigation and you have a theory. You think, oh, there is something there, you know? I think it's like يعني هذا percentages عالي. The hypothesis with the researcher hopes to prove this is what you want. You have a hypothesis of أنا الحين عندي I'm working على كذا research. Okay? And I have theories and I want to see if these theories do apply, you know? الداتا عندي موجودة وقاعد أشتغل فيها وكذي فI hope to get amazing, elegant results عشان I can publish it. Okay? And that's the exciting thing. إن أنا every day it's a new question. It's every day a new hunt. Is whether what the researcher hopes to prove. It may be a statement that the assumed status quo is false, or that there is no relationship, or there is a difference. There is a relationship, or there is a difference. Yes. status quo يعني الوضع الحالي. هذا يعني ما في شيء. So, شلون نصيغ النل والالترناتيف؟ Okay? There is no extrasensory perception. Okay? An alternative, there is an extrasensory perception. يعني شنو extrasensory؟ يعني شيء فوق الحواس الخمس، حاسة. There is no difference between mean pulse rates of men and women. Okay? Men have lower pulse rate than women. That's an alternative. So I want to prove that men have a higher pulse rate دقات قلب أكثر من women. Increasing exercise, there is no relationship between exercise intensity and resulting aerobic benefit. Okay? معناته aerobic benefit معناته قدرتك على التنفس ما تتعبي لما تصير السلم. زين؟ ما عرفتي this is where your respiratory functions are improving. So أنت مثلا لما تلعبين رياضة في شغلة يسمونها high intensity interval training. HIITS. هذا الحين الساينس يقول this is the ultimate healthy exercise. كل الباقي تضيع وقت. If you do HIITS in the right way, you're gonna lose weight, your aerobic function will improve, everything will improve. Okay? وايد في published research about what type of exercise does really work. هذا CrossFit مع الخرابيط هذه كلها ستيل زومبا ما ادري شنو هذا كله it may cause injury to you by the way and it doesn't yield good results. So الحين هني نبتدي شلون الأسئلة تجي بالامتحان الرموز. هذا عندنا الإكزامبل. Are side effect experienced by more than 20% of patients? Suppose that a pharmaceutical هذا سؤال typical بالامتحان. Okay. واضح؟ هذا سؤال typical بالامتحان. كذي راح تكون أسئلتها. Suppose that a pharmaceutical company wants to be able to claim that for its newest medication, the percentage of patients who experience side effect is less than 20%. The issue can be addressed with these null and alternative hypotheses. 20% or more of users will experience side effects. So if they إذا كان أنا في medicine جديد more than 20% experience side effect خلاص أكنسلها. Okay. هنا الالترناتيف fewer. الفارماسيوتيكال تبي تبيع الدواء فأمنيتها crossing fingers in less than 20% experience side effect. Note that the claim that the company hopes to show is used as an alternative hypothesis. هذا الهوب مال company صح؟ The null hypothesis is the company's desired claim not in this case. Okay? ما يبون النل. Okay? If we compare the percentage experiencing the side effect P proportion
So لما اعطيكم سؤال بالامتحان واقول لكم which حق هالسيناريو is the correct one. Be careful. ولما نصيغ ال H0 وال HA نستخدم رمز البارامتر مو الستاتستكس. ممكن انا I trick you احط لك B hat. Okay? It's not the correct one. So make sure ان دائما لما نصيغ رموز النل والالترناتيف ان احنا نيوز ميو. راح مثلا for one population mean ميو. ميو دي ما نستخدم الاكس هات. Okay? Remember this. So two types of alternative two types of hypothesis. عندنا one sided و two sided. شنو ال one sided؟ ال one sided اللي هي شنو؟ نفس هذا. إن ال alternative I want them to be less. sorry, ال alternative I want them to be less وال null I will be more. A two sided أنا I don't care whether it's more or less. المهم إنه في difference. شلون؟ تذكرون؟ هذا الحين راح نشوف نفسه. اوكي. سو عندنا هني عندنا بالماينس وهني عندنا في البلس. صح ولا؟ الحين راح نشوف اكثر عن هالشيء. So basically لما انا I don't care I just want to see if it's a difference. معناته انا I'm caring about those two regions. If I care about the less I want this region. If I care about the positive, the greater, I will care about this. So هذه معناته one-sided or two-sided. Okay? ساعات I want to just see a difference. بعدين أتكلم whether it's more or less. فدائما احنا نشوف لما نفكر إن I don't care if less or greater معناته it's two-sided. لما نفكر إن لا أنا I care about the less or greater then it's one-sided automatically. Okay? واضحة الفكرة؟ ممكن تعيدها بس. Yes. ممكن بس النقطة هذه. النقطة هذه. So ها احنا عندنا ان شاء الله الحين راح نتكلم عنها. راح نتكلم عنها اكثر. So don't worry about it. شنو انا قصدي لما اقول one side two side؟ ليش اسمها one side two side؟ زين احنا راح في كيرف يسمونه critical values تذكرون لما اخذنا standard normal distribution الامور هذه كلها. We can او الزي distribution. وكنا الزي distribution نستخدمها مثلا حق الكالكوليتنج كونفدنس انترفال حق البروبورشن. صح؟ اوكي. سو هذا زي ديستريبيوشن. وفي probabilities. هذه probabilities of rejection or acceptance. اوكي. سو اذا انا I want to favor acceptance toward them to be less than 20%. the probability مالتي is here. إذا أنا I care about in a greater the probability of rejection راح تسوي. إذا أنا I don't care I just want to see if there is a difference معناته I take them both two-sided because okay. أنا I don't care. Okay. So for each of the five parameters فلما نكتب النل alternative parameter symbols, okay? Population parameter equal the null. Population parameter هنا عندنا H0 وعندنا alternative is written in more one way. So شوفوا هذا الelaboration. دائما population parameter equal the null. دائما راح تشوفون مثلا mu equal to 0. P is equal to 0 ولا P is equal to 0.2. Okay? إذا أنا I don't care in percentage of side effect is less or more أو حتى null value. So null value هني is the 20% بالنسبة حق المثال. فأنا أقول إن P is equal to 20%. الهوب مال الشركة إن it's less than 20%. فتصير شو اسمه هني في I think إنه في غلط. لأن يعني population parameter
سويته يساوي النيل دوت حتى فوق. المفروض هذا شكرا نسيت على هذه. عادي. هاي ثلاث انها لوحه. Population parameter. انزين المفروض هذه ما تساوي. اوكي. اوكي. does not equal. يعني خلينا نشوف هني. لما تشوفون الالترناتيف does not equal معناته two sided. ايوه. اوكي؟ You don't care. Does not equal. لما يصير greater than the null. Yes. Less than the null. Negative side. واضحة الفكرة؟ Two sided هذه. Does not equal. It just doesn't equal. I don't care if it's greater or more. فأبي two regions اللي هناك. Okay? هني الالترناتيف والهذا إذا كان هذا. Those are one sided. So لما أنا أقول one sided معناته لازم تنتبهون وين الاتجاه. Is it negative, less than or greater, positive. Okay? يعتمد على السؤال. هني سؤالنا مع الفارماسيوتيكال they can less than 20%. فمعناته يبونها الصوت. Yes, alternative مع الفارماسيوتيكال يبونها إنها less than 20%. سوري. عادي حياتي. Yes. Now الحين راح نعرف شلون نقرر. So احنا نحسب المين وكل شيء، بعدين في شغله نحسبها يسمونها التست ستاتستيك. هذا التست ستاتستيك شنو هو؟ التست ستاتستيك for the hypothesis test is the data summary used to evaluate the null and alternative. So التست ستاتستيك شنو راح يعطيني؟ راح يعطيني زي سكور. تذكرون في السنه النورمال كنا نحسب الزي سكور؟ زين؟ هذا التست ستاتستيك راح يعطيني زي سكور، على اساس الزي سكور راح يعطيني probability. اوكي؟ من هالديستريبيوشن. من هذه يطلع البي فاليو. البي فاليو is the probability. It's like it's gonna be always like 0.01, 0.05, 0.1, 0.5. Okay? راح تكون between 0 and 1. The b value is given to assume that the null hypothesis is true, and then determine the probability of the test statistic. So, the b value, it's basically it's the probability that the alternative, sorry, the null is true. The null, it's the probability that the null value is true. Okay? معناته I fail to reject the null. I fail to reject H0. Don't worry about it. راح نتكلم كل ما راح نمشي بالأمثلة راح you will get more. Okay? خلكم معي شوي شوي. So a level of significance تعلمناه مع confidence interval. صح؟ إذا كنت ب 95% confidence, 99% confidence. هذا level of significance. Denoted by the Greek letter alpha. And is the value that the borderline between the b value, the b value هني. Okay? The b value هني. Okay? Is small enough to choose an alternative hypothesis, and that is not small enough. When the b value is less than or equal to the alpha, so أنا الحين إذا قلت أبي confidence 95%, okay? معناته الألفا equal شنو؟ 0.05. صح؟ تذكرون هذا confidence interval؟ الألفا مالتي معناته 0.05. So in order for me to reject a null, the b value لازم تكون أقل من 0.05. Yes, you will see. Bear with me. So هذه احنا عندنا لما نقول لكم الالفا is 95%. Sorry, level of significance is 95%. نفس الكونفرنس انترفال. الالفا معناته equal 0.05. خلصنا من هالحقيقه. هاي المفروض احنا عارفينها من قبل. شنو راح نتعلم شلون نحسب البروبابيلتي من هني من هالريجنز. إذا كانت البروبابيلتي اللي طلعت لي من الزي سكور راح أحسبها عن طريق التست سو أنا قلنا في تست ستاتستيك، التست ستاتستيك يشابه الزي سكور فورمولا.
راح يطلع لي رقم. هذا الرقم اروح حق جدول الزي تيبل راح يطلع لي probability. اذا البروبابيلتي كانت اقل من 0.05 إيه. I reject the null و I accept the alternative. يعني كذا التستنج. It's delete testing. هذا الديسيشن بوينت. راح اكرر هذه المعلومه ترى وايد اوكي. راح نمشي على فكره it's the same thing as confidence interval. راح اتكلم عن البيج فايف وكل شوي راح اعيد نفس الكلام. اوكي so don't worry about it. وكل ما تشوفون examples اكثر كل ما تفهمون فلا تستعيروا. So it should equal or less than B01. اذا كانت equal 0.05 I still reject. So it should be like equal or less than. That's a good question. كبروبابيلتي. So شنو راح يصير؟ مثلا راح يطلع لي b value equal 0.01. راح نشوف مرات ممكن تطلع لي b value equal 0.002. هذه البروبابيلتي راح نحسبها عن طريق الار by the way. انتم ما راح تحسبوها بالامتحان. اوكي راح تطلع لي رقم مثل هذا يسمها البي فاليو. هذه البي فاليو هي احتماليه ان النل تكون صحيحه وانا I rejected it بالغلط. عرفتي؟ احتماليه صغيره ان انا rejected النل بس هي احتمال تكون صحيحه. اوكي؟ سو احنا عرفنا ان الليفل اوف سيجنفكنس هو البيز لاين، هني انا احدد. اذا كانت مثلا البي فاليو equal 0.01 اكثر من 0.05 then I fail to reject. خلاص النل هي الصحيحه، الثيوري مالتي غلط، النظريه اللي انا كنت ابيها غلط. لان البي فاليو سو عرفتوا ان هذا الايديا. We will see more examples, okay? Facts about the B value. هذا البي فاليو نفس الكونفدنس انترفال نفس البيج فايف، راح تلحقكم الله يطول بعمركم للكبر. نفس الشيء من الاشياء اللي البي فاليو راح تشوفون حتى people are obsessed with it. Okay? البي value is a probability and it must be between 0 and 1. Phrase highly significant. So لما تطلع لي بي value مثلا 0.00005 هذه very highly significant. زين لما تكون قريبه من 0.05 it's significant. اوكي لما تكون 0.05 0.06 border line نقول احنا significant. قريبه انها تصير significant بس في شيء يعني مرات حتى it's not fun because you are not certain لما تكون between 0.05 0.06 ها ما للحين معناته you still cannot make a decision. I would always be careful يعني. هذه كلها ترى راح تاخذونها بالانتويشن مع الوقت. Marginally significant used to between 0.5 and 1 هذا marginally significant. The researchers frequently criticize B value greater than 0.1 are rarely considered sufficient evidence to reject null. معناته إذا كانت 0.1 وأنا level of significance مالي 0.05 الألفا مالتي أو 95% دائما إذا طلعت لي 0.1 خلاص بس أنا I fail to reject null. Researchers frequently criticize these somewhat arbitrary borderlines but they are used by many scientific journals. يعني ما في ترى basis why I choose 95 or 99 or 90%. يعني نفس الكونفدنس انترفال. نفس الكونفدنس. It's arbitrary. You know people use it خلاص صارت common practice. إنزين. والscientific journals يستخدمون. Now أنتوا الحين في age هذا اللي قاعد أدرسكم إياه كله ما راح يكون له فائدة كبيرة. الحين statistics قاعد تتغير. Especially مع high performance computing is increasing. Okay. So there are better statistics and more complex. اوكي هذا طبعا ما راح ادرسكم اياه بالبكالوريوس، هذا دائما يدرس بعدين الهاي ليفل ستاتستكس تدرس اكثر في شو اسمه في الماستر والبي اتش دي. انزين so interpreting the B value. So هذا سؤال بالامتحان. What's the correct interpretation? راح اعطيك سؤال واقول لك البي فاليو طلعت كذي. What's the correct interpretation?
In a statistical hypothesis, the smaller the p-value, the stronger the evidence against the null hypothesis. اللي هي H0. It is common research practice to call a result statistically significant when the p-value is less than or equal to 0.05. Okay, so it's a statistically significant result. Statistically significant in people who favor in alcohol reduce limit. It's statistically significant. لما تكون a pharmaceutical conclusion طلعت ال p value 0.01 معناته the percentage of people who experience side effect is statistically less than 20%. هذا my conclusion based on the p value. We will see more exercises, okay? Rejection region approach. Rejection region is the hypothesis of the region possible value for the test statistic that will lead to the rejection of the null. هذه had two areas هذول يسمونهم rejection regions. Okay? Instead of finding a p-value comparing it to the desired level of significance, the computed test statistic is compared to a rejection region. If the test statistic falls within the rejection region, لما الزي value اللي احسبها the probability مالتها هني okay the null hypothesis is rejected. دائما اذا كانت the probability موجوده بهالمكانين مو هني اذا هني we fail to reject. اي probability تطلع لي من هالمكان I fail to reject the null. So we accept the alternative. No, either I fail, no, I reject an alternative. So that أنا أدري هاي الخربوقة دائما تصير. When we fail to reject, معناته ال p value is greater than 0.05. If we reject in null, معناته ال p value is less than 0.05. و by the way هني ترى هذه نفسها 0.025 or 0.025. Now, if I care about one region, let's say 0.05. When we accept شنو النل ولا الالترناتيف سألوني بيكون تسألوني عشان أقول لكم. So accept an alternative, the p value is less than 0.05. Okay, or no? When null, it's greater than 0.05. لما تصير greater than 0.05 تصير هني. So we fail To fail we reject. Okay. هذا هو الابروتش. إذا we fail to reject يعني النيل null عكس معناته النل is true. النيل عكس الالترناتيف. If we fail to reject the null, معناته النل is true. Okay. The rejection region p value gives an equivalent conclusion and the p value is less than the level of significance. نفس الكلام اللي قلته. Okay. So, when the p value is small enough, we reject the null hypothesis. Small enough شنو يعني أصغر من 0.05. We accept the alternative. Small enough is defined as p value less than alpha. If alpha is the level of significance موجود هني. When the p value is not small enough, again ترى نفس الكلام قاعد أشرح لكم شيء بس ملخص لكم إياه. بس أنا قاعد أحاول أشرح بطريقة مبسطة أكثر. Okay. I'm also again I'm teaching you how to read the book. Okay. المشكلة في أساتذة أو في ناس يعطونكم نوت. Do you know هذا ايش راح يسوي فيكم؟ ما يخلون معناته يعودونكم انكم ما تعرفون تقرون كتاب. لأن باكر you need to know how to read a book. You need to know how to select an important part. إذا أنا سويت لكم نوت معناته أنا ما I'm not making you know how to read a book. لأن باكر هذا علم واسع. And then if you want to learn something new, you have to read the book. Okay? So أنا السلايدات مالي أنا الابروتش مالي I feel that it's better إن أنا أعلمكم شلون I pick up the stuff important من الكتاب بس أنتم ترجعون تقرون الكتاب. Okay? لأن أنا باكر ما راح أكون موجود. لازم أعودكم على هالculture. It's for your own benefit. لا أما سالفة نوت ولخص وانتهى الموضوع I promise you will not learn anything. كله راح تنسونه. Okay? Now,
شلون نحسب التست؟ تذكرون نفس الفورمولا مالت الزي سكور اللي خذيناها. نحسب الزي لما نروح حق التيبل مال الزي تيبل تطلع احسب probability، صح ولا لا؟ اذا البروبابيلتي كانت هني، يعني اذا كانت less than 0.05 I reject. no. نفس الايديا، ما تشوفون لما راجعت لكم الزي ريجن والبروبابيلتي شلون نحسبها؟ that's the foundation. Now قلنا لكم the good news you will not do that. ما راح اعطيكم تيبل ودوروا بي فاليو. نفس الاسئلتي you will not be calculating anything من الامتحان. لازم الفورمولا تعرفونها زي فورمولا very simple. ما راح اسالكم اي الفورمولا الصحيحه. هذا it doesn't make sense. انا عندي اهم شيء اعطيكم سؤال تعرفون شلون تقرون البي فاليو، تعرفون شلون نكتب النل والالترناتيف، تعرفون شلون شنو الكوركت نل والالترناتيف. معناته اذا حطيت لكم سؤال عن proportion حطيت لكم multiple choice one of the big five مين ولا which one is the correct expression. okay so that's البي فاليو هذه significant ولا اي شنو الكوركت interpretation حقها. اوكي لان هذا انا ما احب اعور راسكم باشياء او اعلمكم على اشياء ما راح تستخدمونها. في وايد اشياء بالستاتستيك او بالكتاب نفسه ما راح تستخدمونها. فانا قاعد I'm just picking stuff اللي راح it will hunt you.